You're bitch worried about my well-being? Bitch, were you worried about my well-being when you were stealing money from me? Were you worried about my well-being then? Were you worried and concerned about my well-being then? And you were stealing my fucking money when I was a kid? Part of my motherfucking death? Were you worried about my well-being then? The gig is up. Were you worried about my well-being then? Were you worried about or concerned about my health when you had hitmen trying to kill me? You weren't then. No, not 1 second. Since I was a fucking kid, they plotted on me. Even since I was a fucking kid. Now they're fake concerned. I don't want to hear that shit. I wish the fucking would fall on his knees. I will kick him dead ass in the face if he does that. Bitch, I'm not playing with these bitches. Where the feds at? That's all I care about. And I did not wake up on the wrong side of the bed. I woke up on that you got me fucked up. Lying to me for years. Nobody knows my pain. Nobody understands what the fuck I go through unless they lived it. Unless they truly, truly fucking lived it. If you never lived my fucking pain, you'll never fucking understand. Being lied to for fucking years. Manipulated, deceived, traumatized, abused. Bitch, crying is the last thing I want to do. And you want me to feel sorry for this bitch ass. Trying to be compassionate, bitch. Because I'm trying to be cordial. I want justice. Literal justice, man. Nobody gave a fuck about my well-being then. Nobody. Hoes knew about this shit. Hoes knew about me being fucking abused. Hoes knew about me this and that. About people going behind my back. People knew about that shit. God, get me the fuck up out of here. I pray that you do. Please. For real, like I mean it. Get me out of here. I mean it. Yeah, he got extra quiet. Nah, bitch, you start talking shit. I asked you if we're gonna go to fucking boxing. You ignore me. Let's talk about the real shit. Let's not talk about the kitty cat shit. Let's talk about the real shit. Run me my money that you stole from me for fucking years. Run me my money. This is the one who run me my motherfucking money. Ancestors, humble these bitches before I do. Seriously, I mean that shit. Tired of these bitches lying to me. Day and fucking night, they still lying to me. Day and night, they still plotting, scheming to me. And then smile on my face like they're fucking family. Run me my motherfucking money. I don't want to hear shit. Run me my money that you stole from me for years. Unjustly. You stole my fucking money. You did what you did. I don't give a fuck about none of that shit. Run me my money. Because the truth will come out anyways. Now everybody's quiet. Nah. Fucking crickets. Cricket me that check. For fucking years you stole money from me. For fucking years you fucking abused me. For years. He lied to me. Bitch, I don't want to hear shit. Run me my money. It's cool. The Fed's about to make him run me my money. I can't wait. Ancestors, do what you gotta do.
Do what you gotta do. Eventually, they're gonna have to run me my money. Eventually, the truth will come out. You can lie to me all you want, but you can't lie to God. The gig is up. No more games, no more manipulation. There's nothing that come out their mouth that I trust. I question everything. If they're capable of that, they're capable of everything. I will smile on my face and know they fucking hate me. Never been genuine with me. Never been real with me. No, bitches are evil. Everyone act quiet now. That's cool. I can play a fool too. I can be fake I can be fake just like you. I can be even more faker. That's what bitches want. I can act fake. I can pretend like nothing's happening. I can pretend like there's nothing bad going on. I can fake it just like actors. But when the feds come through, you can't fake reality, bitch. The gig is up. You lied to me for fucking years. Plot on my fucking death and call yourself a fucking parent. Call yourself a fucking brother, sister, mother. How dare you? I expect it from bitches from outside of here. Bitch, to be your own fucking relatives. Fake relatives at that. This ain't no fucking love in this world. Fuck these weak ass bitches. I don't feel sorry for nobody. They think whiskey's bad. Yeah, people buying like more than one bird right now. What they got to do with me? That's a lot though. That's a good thing. I don't know what the fuck that means. I'm gonna just fake love. I know. I'm ready for bed. So I can fake. Once I have that fake once. That's what they want. I can fake it. So I can do that. I can be a great actress. Mine is the last thing I want to do. They have no shame or guilt. They can look me in the fucking eyes like nothing happened. Like, how pathetic can you be? I can't wait for the truth to come out. I can't wait for the truth to fucking come out. God, expose these bitches. Please expose these bitches. Сейчас проверь, да, что ты в телефоне. Сейчас я приду.
They're lying to me day and night. That's fine. God, expose these bitches. Expose these bitches for who they are. Rip their fucking masks. Please ring them alarms, ancestors. Please ring them alarms. Please ring them alarms. Please, ancestors, please ring them sirens, please. Enough is enough, God. Enough is enough. Make them tell on each other. Make them tell the truth. Make them tell the fucking truth, ancestors, please. Force it out of them, ancestors. Force it out of them. Make them tell on each other. Make them, ancestors. Since they want to lie, make them tell on each other. Say this person did that, that person did this. Make the truth come out. Bring the truth to the surface, God. Expose their wicked ways, ancestors. Expose them for who the fuck they is. Bunch of cowards. Expose them, ancestors. Enough is enough. Enough lying to me. Enough manipulating. Enough deceiving. Let the truth prevail. Let the truth prevail, ancestors. Expose their wicked ways. Oh shit. Expose their wicked ways. Make it where they can't lie no more. They can't deceive no more. They can't confuse no more. Let the truth prevail, ancestors.
Make them so uncomfortable that they have to tell the truth. That they have to own up to their fucking shit. That they have to expose their wicked ways. Enough is enough. It's time for justice. It's time. Enough, enough. Enough is enough. Oh. You can slam that fucking door if you want. Bitch, you don't scare nobody. Not one fucking bit. The fuck? I wish the fuck you would slam that door when the feds are here. They're coming. There's no hiding, denying that. Bitch, I'm ready for the feds. I'm ready for the roundup. Fuck the sweet shit. Mm-mm-mm. Oh shit, my bad. Okay. Gonna try this out real quick. Okay. Lonzo. Okay, where's my shit? Don't want my shit thrown out. Period. Um. Oh Lord, that shit stink. You guys can sit for now. My mom is she's English. You guys come in. No, it's not outside. I was thinking, outside we have our own cage. Outside we have to retake them, so it's better inside if they fly away. They're just gonna fly outside. But you just okay, how many were you guys interested? 4
4, yes. My mom caught another one. I caught 3 and she got. See, there they are. Look how beautiful they are. So you need guys in the cage? Yes. Okay. We need a cage. This is like our one cage that it's free to sell, you know? Right. To sell, yeah. You don't need a cage 24. The cage is 24. That's twice as better than this one. Way better. Yeah, you can walk inside. It's fine. It's nice and cool in here. I'm sorry, don't bother you. You guys moving or something? No, we actually we're Ты чё normal here. Где мне сидеть нахуй, блин? Yeah, yeah. You can see. I'll show you how to get really feisty. Ты никого нахуй не пугаешь, блин. Нахуй стоишь, где я нахуй. I'll move this. The fuck trying to stand in front of me? Turn it sideways. We can't really tell, but they say by the nose. If it's a fat nose, it should be a male. That could be a female. The blue nose could be a male. One of them is a pair. They like to mate. There's a year old. Oh, okay. Ну, это раньше, чем год, да? Yeah, that's beautiful. That's How beautiful. come put them inside? Okay, let's put him inside. Let's put him inside. My mom was saying if I put the door open from our cage, they'll just fly inside. That's a good idea. Smart idea. Yeah, they'll just fly inside right away. Yes, that's a good idea. Yeah, that's faster instead of like having cause a problem. Yeah. This last one is kind of like waiting. Yeah. That's the baby one? That's the one that was born earlier. Earlier, yes. They have beautiful yellow wings. Yellow wings, yeah. I can grab this one. Hold on, they can't touch my hair. Yeah, she's not gonna fly away. It's okay. Maybe now she's gonna fly. Come on, buddy. Hold on, maybe I can grab it. He does scale. I'm just trying to fly that way. You almost flew in there. Yeah, there you go. There you go. There you go. Thank you so much. Okay, perfect. So we told you it was 20 each, right? So, can you discount for them? Discount. It's already discounted because we try to make a discount in the store. It's $40 each, $50. We need the food and move. We have food. You know, this is special food. See, here's your food. That's exactly for them. So, all the $40. That's all. Сколько здесь всех? 60? I bring over 40, so. Yeah. Hello. Hi. 20, 10. 40. That's 40, yeah, that's 40 for all? No. No, I wanted to come with me to ATM to grab them. what's the the rest. magazine, the ATM. That's fine. Yeah, we can wait. Yeah. We can wait. You guys come back, yeah. Thank you. For now, come back with the 80. We'll wait here. There's a Chase here. Chase. Yes, it's on Fifth Yes, Avenue. it's actually Chase on Broad Street. Broad, if you Right. go all the way Is to it far? Broad. No, it's close. If I show you a map, it's really close to here. My mom has Chase too. She likes Chase. Good. If I show you on a map, Hey, are you Latina? Huh? You have an accent. You're she's saying Latina? if you guys are Latin. No, I'm not Latin. I'm sorry. I like Yeah, it's Latinas. okay. Yes, we're Russian. Yeah. Yeah. You are not Russian. Russian, Ukrainian. You are Russian, not Ukrainian. Oh, She's okay. Ukrainian. He's Well, Russian. he's a pedophile, you know? Nice to meet you guys. No, he is. I'm gonna be real. I'm gonna be real. No. I'm gonna be real. I'm sorry. He wants to run his mouth. I'm gonna run my mouth with the truth. Chase, can I send you 20?
Send you Zilla? No, she don't have. She don't have app. Oh, don't She have- don't have app. App is malfunctioning. You know, it's not working. It's glitching. You have more cash, possibly? Right No, now? I saw some only two. Okay, Come on, if you- man. Let me. We have Cash App. Does it work? I don't know. I have Cash App. You can put it on mine and then I'll give her the money. If you have Cash App. No, Cash App, Mark, может сделать Cash App. I'm sorry. I'm gonna leave to No, Chase. он не захотел даже заходить. Okay, if you want to go to Chase. Chase. I'm gonna write it. Chase, West Broad Street. Use This space. is ITM. Yes, that's the one. That's the one. It's 1.7 miles. It's really close to here. 3100. 3100. Yes, that's right 7 there. minutes. It's before Wilson Road. 7 minutes. Yeah, you see how close that Let's is? go, buddy. So you're only getting 20? Huh? You're only getting 20 for all of them? Like 20 more? Yeah. No, the voice No, was 60. No, 60. No. Oh yeah. I'm gonna give you the money. Okay, it's 80 for all of them. You said Yeah, it's it's okay. Okay, perfect. If you tell Sorry, me- I know we have a big family to feed, you know what I mean? Right. No. Seriously. Plus, we have to buy birds. Awesome. I did like 7 minutes. Okay, awesome, awesome. Ты не знаешь, что цыгане делают у тебя перед глазами, так сказать. Цыгане? А кто это? Ну, а ты кто нахуй, а? У нас Ты мы- не лучше мы в России нахуй. жизнь прожили с ней. Цыгане тебе смотрят в глаза и колдуют. И Ты тоже ты колдуешь. У тебя пустые карманы. А ты кичеби, ты масон Ни нахуй. кольцев нет, ни часов нет, ни сережков Ты нет, не ни лучше цепочки нахуй нет. цыганов Ты потом через нахуй. полчаса, через час ты одумался. У тебя не... А ты не Часы, мафия где мои кичеби? Где мои сережки? Где моя цепочка? Ма, Где мои А ты не лавы? мафия Для сына, KGB? все покупают, только для сына. А ты не мафия кичеби? А ты не масон? Ты. А ты кто? Я? Твой самый худший сон. Потому что я тебе положу нахуй. Куда пойдешь? Твое место. Какое время? Где Бог показал. Кейш, не надо, мать. Ты годами хотел меня убить, нахуй хотел. Но. Ты воршипинг делала кому? Ты кому Но. делала воршипинг всю ночь? Я делал видео на ютубе. Нет, ты кому-то делаешь Она воршипинг. просто видео Но, смотрит, но. она не Слышал всю ночь. А мне все равно. Она Я не хочу, хочет, чтобы она Бог не дал тебе хочет. карму. Я хочу, чтобы была карма. Серьезно. Кейш, какой сильный, да? As long as I'm not worshiping you. Они сидят как... I don't worship your God. Они как все дома имеют. Ну хорошо, Как так он попугай, сидеть не как возьмет. тени мыши. На стенке сидят бедные. Ой, какой-то мусорка поехала. Может, это дерево режет? Это не я и мать не засорила. Нет, он сам их хотел давать. Считать не умеет, да не ты, не он. Посчитать 4 штуки по 20. Мы сказали, ты приведи пример. Пусть там он не Ну, надо брать навык За на 90 двоих взяли. Вообще А не знаю, они что это за четверых? люди, или пакистанцы, или А арабы. им 4, как на 80, да? Посмотрите на Египет, что Он цыгане. Посмотрите на Египет, что Он цыгане. даже заходить не хотел. Давай я скажу. Посмотри, открой на Египет, что цыгане русские делают. Открой. Цыгане в Нью-Йорке находятся, я видел. Они вон. Две девки всегда, американцы рекорд делают. Они в метро заходят и сразу в портфеле режут лезвие. Да. Портфели в Да, метро. получше, говорят, да, в Нью-Йорке вообще. В Нью-Йорке воруют и все на видео. Пойдите на YouTube и на Instagram. Are y'all gonna say to their faces? No, guy screams at them. He's like, "You're fucking scammers. You guys are tricking people." And they run away. They run No, away. they have once to they be get scared. executed. They have to be. Алло, я скажу им это. Я скажу им. No, not these people. The other ones. Нет, а цыгане. Джипси, Ты сейчас называешь их цыгане? Так, это пакистанцы, а не цыгане. He's Ты not talking сказал. about them, he's Yes, he talking about- did. He just said. Пакистанцы. He's talking about robbers. No, he just said earlier, like 10 minutes ago, that they're цыгане. But Я- he's wrong about Я the nationality. пример I think просто they're говорю, Pakistani. что цыгане They're делают from No. пакистанцы. You don't hear how he's talking? Они что, разобрались и все. Что, мало ли кто бы они не были. А мы что, не умеем мы считать? Он не умеет или хитрит, а пусть платит сколько надо. По 20 это вообще дешево, ты найдешь себе. Ну какой добрый, сразу поехал домой. Ты пример скажи, мы за 90 купили Мам, два подыши, их. падай. Ну два их купили в магазине, по 45 продаются. А? Я сказал по 50 мы покупаем. За 90 они только двоих, это за 80 они даже двоих бы не взяли. А вы не будете рады, что Ири купили птицев? Мужчину. Поставьте денег. Дайте. Я говорю, у нас большая семья, надо кормить. Накормить Да, друг ну друга. корм надо сколько тратить, чтобы покупать. По 4 бакса один пакет корма, да. Мгм. Туда-сюда его нет, их много уже. Насколько хватает корма? На неделю хватает? Ну, примерно, наверное. Может на 2 недели. Носи клетку.
Потому что они скажут, нам на клетку. Но они захотели клетку, эй. Они просто спросил, отец, он спросил, Ну, так вы вам клетку, вы клетку продаете? Я говорю, нет. Они Вот. бедные свои клетку Это купили. грандпа его. Какой это отец? Ну, это отец, это вот 11 лет сын. А это грандпа. Это сын его. Почему ты каждый раз кусаешь? А ты Каждый раз. гриппа нет? Ты тоже гриппа, да, смотришься? Я не видел. The fuck wrong with him? Always have to have a fucking smart ass shit. Я хотел у него спросить, какая нация, но он смотрит, вообще не хочет с нами разговаривать. Ты зачем выкинул мои пинабат оценки сейчас? Может, опять сделать? Да? Никто их не жрет. Думаю, Я их выкинул раньше. Никто их не жрет. я их ем. Окей, ты жри. Положи в свое место. Положи в свое место, чтобы мы, например. Потому что никто их не кушает. Мама их не кушает. Он не кушает. А, нет, это чероки. А ты так разговариваешь с Воскотома? Если бы доверили, он бы уехал, деньги он мог купить. Потом... Я тоже так думал. Хорошо, мы деньги отдали, ему отправили. А если он Кейджи оставит, не приедет? Откуда это? Есть остаться, что? Толидо, Хайо. Он по-любому все берет. Он так далеко приехал, хотел на бензин. Пошел вон. Юсуф. Ну, тут торговать. Ну, это Джеффри настоящий. А я... Такой худой, за Юсуф, кольцо. точно, Юсуф. Ну, а что ты? Грязными пальцами. Скажи ему лицо. Может, заткнуться, уйди уже, он привезет деньги, уйди отсюда. Он испугался тебя. Я? Так бы $40 и все, ты бы остался. Мать в дураках бы оставили. Что, я говорю только стоит. Я рассказал эти. Он знает 4 по 20, как посчитать. Он знает. Да, математику, что не трудно. Ну, сын сразу сказал ему, поехали в ATM, поехали в магазин. Он говорит, никакой разговор, сразу в магазин. Да, поехали. сын, он более смышленый такой, ну, для него покупает. Сын как американец, потому что он здесь родился, наверное. Это я тоже. Он всё как... Он сейчас запарковался там, я говорю, здесь паркуйся. Он сбоку бы запарковался. Здесь двери сбоку не ровно вот так. А, он не знает же, какая дверь, да. Угу. Наверху не кошку запустили. Кошку зачем? Какие-то кошки. Да вы запускаете уже Может, хрен знает кого сюда. А ты своих шлюхов 5 запустил сюда? Запустил. Своих 5 шлюхов. Запустил бы. Мама тут сидит и бы трахает тут маме лице. Паутина, смотри. Они, наверное, где-то сториджи имели это кейдж. Паутина на кейдже. ну, такие, то есть я не ставлю такой большой, такой сложный. А как палки? Сделай хоть фотку или видео. Такие палки, как найти такие длинные палки? Да, продают, а все продают, но дорого, они там, бывает за 70 смотрел. Такие продавали. На память, на память. Угу. Лампу включили. Нет, я сделать потом. Не видно там ничего. Это первенький наш. Первый выводок. Ну, один попался маленький, видишь? Или ты поймал, Слыхали или я. наверху опять? Слыхали? Это стуки, да? Опять наверху будет. Нет, нет. Ну ты залазь. Вот птица там. Там птица может топать по А, какой-то вещи. бывает, они так. Ну, дверь щелкнула. А, это у меня ветер, окно открыто. А кто знает, может здесь спирит какой-то завезли сюда. По дому ходит. Может, шугает спирит. Называется его. Что тут именно говорить, а? Он не скажет им лицо нахуй. Он racist. Скажи им лицо. Is he not racist? Непал, знаешь, Непал страна. Ну, я не маленький какие-то. А, ну, пацан на Непал похож. Такие волосы, как индейцы. Лучше давайте. Настоящие пакистанцы, я думаю, Давайте я лучше думаю. на колени все станем, попросим прощения у Бога. А ты скажешь все правду? Давайте на колени станем. На. А, я знаю, почему недолго, потому что там линия. Слушай, может быть, Бог дал момент. Давайте встанем на колени. Мгм. Чтобы они не увезли от нашего дома blessing. Ты сам увез blessing. А нам грязь не слили никакую. Давайте помолимся.
Молись сам, молись за всех. Угу. Кто знает, какого они сюда грязь выгрузили. Я скажу им лицо, потому что ты не разговариваешь. Я скажу. Какая Я грязь, скажу. Соника, не прости. I'm gonna tell him that he's being a racist. I'm gonna seriously. If you don't stop doing, he's being a fucking racist, man. The fuck are you trying on me? He's being a fucking racist. Давайте просто на колени станем. You not hear how he's talking? You always want to see ways to attack me. He's really literally being a fucking racist. Он грязный, бойся, они сильно- Because you're always running your fucking mouth. You're not here. You want to be black. You want to get locks and shit. Knowing that you hate black people and you're jealous of them. Артем, закрой меня. The fuck? Давайте на колени. I'm gonna raise my voice if I want to. And cuss. Они захотят там или что? Артем, Ну, хотя бы 2 человека Христос сказал. Ну, знаешь, что они не так The fuck you racist bitch. Там надо объезжать, знаешь, этим забором, слышишь? Где забор, как Вика всегда Давайте объезжает. 2 человека хотя бы станем. на колени. Nah. Я тебе не верю, бать. М-м. Чтобы они не сюда, они могут привезти керс, а Что ты как веришь, ты себя на сигареты просишь, такой верующий, Ну. да? да, сначала накается, а потом... Я сказал первое покаяться. Они могут привезти керс, а блессинг вести. Ты специально хочется лучше, чем он. Ты хочешь лучше, чем этого мужика быть. А сам боишься его. Значит, ты боишься, то что, значит, он сильнее тебя? Я Бога. Oh. Не такой сильный, как ты считаешь, да? Mm-hmm. Давайте двое встанем на колени. Mm-hmm. Двое только? Хотя бы двое, 2. Христос сказал 2-3. А кто-то будет смотреть на нас, да? Чего это? Давайте 2-3 на колени. Уже на 15 минут было, да? Как они уехали. Тот раз Латина он наверху нас увезли, этих желтеньких. Ты сам отдал, я кричал, не отдавайте желтых, они порвались уже. Они зелеными. Смотри, один держится клювом. Клювом держится. Ну давайте Родные. на колени Хотя станем. бы палочки привезли бы. А Что не палочки, не привезли? Может, специально купил, чтобы выпустить перед детем и все. Давайте двое на колени станем, помолимся. Потому что они могут керс привезти, а блессинг забрать. The son's the best Что blessing. сделаешь, орешь на ухо. He do. Каждый He's the день one taking a на curse. кухне He's the на taking one fucking blessings away. Что ты Ты делаешь? заберешь благо Он нахуй нужно каждый всё раз, есть. блин. Ты забираешь благо. Серьезно. Годами нас было eviction. Какой blessing без вещь? Какой blessing? Никуда не возишь, никакой магазин почти не хочешь вести. Вези с ним, ведь. А ты не пойдешь нахуй никогда. Это не обязательно будет вести, Я да? с ним. Павел, не обязательно концерт Ну делать. всё, Не до хотят они. Вика будет возить, да. Свидания, тетя. Ты Вику вызываешь, Пошел ты да? нахуй. Я сейчас твою тенькую машинку стон сделаю. Тетенька нахуй. Он имел 5 тетиков нахуй. Нахуй было у нас сколько эвикшенов нахуй. Наши, кому были маленькие дети, прислал нам. Насильник настоящий. На колени. Человек придет, ему на колени, да? Ну вот что-то подумают, они подумают что-то. Они бросят и бегут отсюда. Может, надо было 3 продать? А что, жалко? Не знаю. Ой, ты сам говорил, может 4, а они 4, 5. Они вообще что-то... Это, наверное, те, которые говорили пару. Пер. Ну там среди них пара есть. 2 зеленых, они порвались. Ну как он сильно пристает, давай помолимся. Спирит. Он Он просто агрессивный. Do you get it now? The fuck? Oh, turn on me and shit. Какой-то Настроить-то люди не успевают. какой-то петь был вообще. Непонятно, что он нарывается на людей. Еще кулаки почешет на нем, да? Сам Это может мужики. спокойно помолиться. Че, кто кому запрещает? Помолись там. И- Ну, я каждую ночь, если я молюсь, как бы примерно, я в минор-парке это делал страшно много раз. В минор-парке и в Сен-Шиганице я молюсь, я за всех сразу помолюсь и все. За все проблемы. там молись, За каждых всех, людей, да. за Риту помолюсь, Чё я говорю? за Лилю помолюсь. Собрание у них собрание молитвы, не забывайте. Это первое дело, надо к Богу обратятся. Дальше Бог отдать. Ему надо всегда молиться. Он что думает? Он один тут молит, сам почти не молится. А Что-то вот перед странно, всеми Макс. надо- Их долго нету. Они может даже не приехать, кейдж подарить и не приехать. Ну пусть подарит там что. Бог. Если не оставит. Я думал, дорого стоит. Дороже птиц, наверное.
Голод за 70 я видел, просто цвет может белый. По-моему, черный такой видела. А кто мне повезет, и все думал подешевле, где-то что-то, может, у тех на этом. А те не найти их не можем, тех людей. Или они переехали, или что-то, помнишь, подъезжали там, что-то глухо вообще, никто не вышел. Надо какая, который утром там на около 161. Течь, там целая гора течи. Убирай. А ты знаешь, что письмо мне пришло? Какое-то странное письмо. Ты не юзал свои фудстемпы 273 дня. Ты фудстемпы не юзал, и теперь весь баланс мы стерем. Когда они фудстемпы вообще не давали мне. А ты звони, ты разбирайся. Теперь надо звонить. Ну сейчас там выходные. Как, скажи, я при чем, если меня забрали? Ты не юзал. Да, я скажу, мне год назад забрали, Да, да? не юзал, потому что не давали мне. Как это так? Ну, год назад, то сейчас... А, они приехали. Все. Скажи, что палочки поставили, когда они мучают его, сидят на клетке, на стенках. Они сказали, они дома имеют, ма. Не надо А за как они палочки говорить. доедут, бедные, а? Далеко ехать. Без палочек. На дитю деньги дал. Что дитя, как бы интересно было, дитя дал Он деньги. так себе покупает только, да? Yeah, you know, you guys should have brought some kind of sticks. It's uncomfortable for them. They hang on to the wall and it's hard for them to hold with their little feet. Just saying. You gonna do anything with the cage, you guys? You really need it? Yes, it's our like last cage to transport them. Yeah. Yeah, I mean, can I get it or give me the money? Okay, that's 80, right? Yeah. 20, 40, 60, 70. Okay. I don't know. I mean, if you could buy it off of us, if you could have bought it, yeah. I don't know. I mean, you guys have a perfect cage. It's a good cage. Yeah. Because all what I need is stick in the middle. Yeah. Put it in the middle. You guys from Pakistan? Just wondering. Huh? You guys from Pakistan? No, Indian and Bangladesh. Bangladesh. Yeah. Oh, I was gonna say Nepal for some reason. Nepal because he looks Nepali with the hair kind of. Nepal. Yeah. It was thick of hair. You know what I'm saying? You can't be Nepal because they short. They short kind of. Yeah. Bangladesh. I become taller here in the United States. Oh, I mean, I So, wasn't born here. Can I get this? Okay, let me give you some information. This is from Family Dollar. This is the bag they sell. Oh yeah. It's perfect for parakeets. You see this? And the Parakeets. roses. It's on Double Grill Road. This is exactly for Yeah, I them. want to give him some for till I buy a new one. Yeah, you ever heard of a store named Roses? It's like a Family Dollar. Yeah. Roses. Yeah. They sell them all the time. You know, 161 in Morse Road. East Dublin, Granville. You know Carl Road? Yeah. Road? Yeah. Carl Road, there's It's two close to my locations. area because my area in by Dublin. Oh, was it Dublin? I know where's the Dollar Tree, Family Dollar, and Rose. No, Dollar Tree, no. Family Dollar. Family Dollar. Family Dollar. You have to I try. said Rose, just like Burlington. Yes, you have to try Roses. Какой location это? Вика нас возила, Roses. Yeah, the back door. East Brook. East Broad, there's a Roses East Broad and Carl Road. Yeah. Carl Road, you just have to Google it. Google Carl Road and Там White Roses. School, да? And then Whitehall also. You want me to help you Oh, carry? they're not like a million miles away from me, man. You want me to help you carry No, one side? no, Oh, okay. Okay, you guys are fine. Thank you very much, guys. I God bless appreciate you guys, that. yeah. God bless you. Have a blessed day, yes. Mhm. Beautiful cage, by the way. It's very, very beautiful. I'll make sure nothing open. I like the flower, like the design right there. The Yeah. design. Yeah, there's one more piece. Oh, yeah, it goes in there for Right. dirt. You know, the dirt to fall in there. Under. Artem, Артем, скажи, они любят цelery и любят травку давать. Okay, one more thing. You know the vegetable celery? Yeah. Celery. I can show you. Hold on. I already know what flower it is, А man. где печь? Белый, где? Ну, всё давно, он с ним, батя, там я всего celery был. Показать могу. А, он отсюда принесет тоже близко, да? Холодильника. Я не знаю, я просто лежу туда. Это люди знают, они очень любят celery. Они ушли уже, да? Понесли, да. Чё понес целый, что ли? Он просто показывал. Пока сейчас отдаст целый. А нам покупать проблема. Целый бычок целый принес. Показать палку можно оторвать и все. Вы не знали. Она не знает целый. Я не показываю. А, целый пучок понес вот этот, полный. Я что говорю, но он отдал, нет? Отдал вам полную упаковку. Что, не купишь, что ли, а? Вот так вот, да. Что ты делаешь, нахуй?
Ты можешь закрыть дверь нахуй, не можешь? Ты не можешь открыть дверь? Открой дверь. Я корма насыпала чуть-чуть на первое время, пока найдут. А чё А ты вон правильно а отдал чё ты деньги, да? Сэлори отдал? Сэлори Ты пойдёт. чё, я показал просто. Ну, бог. Они говорят, они каждый день такое едят. Да, Что ты стучишь на окно нахуй? Ну, отломал бы там несколько палочек. Они отломал. так покупают в магазине. Я говорю, давайте им. Ну, тем более у них есть. Они говорят, магазин. каждый раз в магазине есть и покупают такое. Я говорю, если попугай надо мыть. Ну, этим порезать надо тоже пополам, если любишь. Я говорю, они палочки любят, они только палочки любят кусать. Ну, листик, если будут, они тоже будут объедать. Да, и листик. Да. Но у нас мало селлери, не надо было давать. Я просто Я показал. у меня спросил, мы еще что-то продаем, вот как лайк. Они хотели кейдж взять. Ну, как, Ну, можно брать это. Vacuum. Они не сказали. Да, может, я не плачу, Батя. Ну, за $20 отдали. Ну, сказал, Бангладеш. Финляндия. Бангладеш. Бангладеш. Ты что, нет мусора? Интернета в Америке не А это разве? что за конверт? Это мой письмо. А, ну ладно. Это Лиля написала. А ты что, умный? Вон Лиля письмо лежит. А, наверху мое письмо. Наверху мое письмо, ма. Они смешанные индийцы и Бангладеш. И кто дед в России с такими друзьями? Ты вот что-то вообще как будто не... Он не захотел с нами разговаривать, эй. Он как бы, как говорится... Он торопился, страшно, даже не хотел разговаривать. Странный человек. Ну это такие родители, как всегда бывает. Торопятся и издеваются над детьми. Грязные с раковиной, да? Да? С раковиной грязные. Ну купи, тем кидай, купи $7. Какая банка $3 стоит? Упаковка $7. 13. А для этого я... 13. Эй, что-то кто-то сдает! Привет. Или FedEx. Валентин, FedEx. Just dry it up. Okay. Oh Lord, that shit stink. I can't even make no fucking tea, man. God, what's the fucking reason?
Gotta expose these bitches. Expose these weak bitches. Пойди в туалет. Ну, в туалет выкинь. Унитаз. Отнеси в унитаз. Слей в унитаз. Что след, ма? Его блески чая сейчас сделай то. Все, я, наверное, поехал проверить в госпиталь. Теперь больше не могу. Артем, дашь время? Какой госпиталь? Я, наверное, поеду в госпиталь просто до этого, как emergency room там, чтобы они мои эти коленки X-ray сделали. Я больше не могу ходить. А X-ray стоит деньги? Но у меня баняки пока есть. А, я знаю. А вызови emergency. Мне надо ехать и потом... Я сейчас вызову emergency. Тебе вызову в больницу. Ambulance. No, you just X-ray, right? Они That's начнут это... He's trying to go to the ambulance. I mean, he's trying to go to emergency. Они ресерч начнут делать, мне appointment назначат, потом они... Если они сейчас X-ray сделают, они назначат appointment, где в Коламбусе, когда, где appointment назначать. На surgery или еще на что-то. Вызвать emergency. Ambulance. Вызвать. А emergency это не делают. Делает. Ты Они сказал не сейчас. emergency. Мне надо X-ray просто сделать. He's not gonna be able to come back here. He's gonna have to walk here. Но они сделают... No, they can drive him here. They drive you there, but they don't take you back. Когда Yes, я they поехал do. в emergency на They уши, send you a taxi, man. я поехал на уши. Alright, what the fuck you trying to tell me? I've done this shit many times. Слышь меня, я поехал на... The fuck? Вестброд, ты правильно говоришь. Я поехал на Вестброд, на уши. Они проверили и говорят, вот те бумажки, где appointment делать. И пошел отсюда вон. Всё. И на surgery не сделали, да? Я говорю, я им говорю, вы будете мне сейчас уши, пробки вытаскивать? Они говорят, нет. Вот тебе адрес, пошел отсюда вон. И потом urgent care поставили, да? Они мне дали адрес, пока я сам пробки здесь вытащил. Я посмотрел на ютубе, как делается. Залить перекись, она там шипит, на правое ухо я сделал. Потом я подошел под кран, теплую воду себе сделал в ухо. Я 4 пробки вылетело. У меня есть, у меня фотография есть. Я на ютубе, человек объясняет, как делается. Говорит, залей перекись, лежи, вот так. Сколько там минут? 3, 5 минут. Потом иди, говорит, под кран. И выпускает, да? Это такая спринцовка. А я запустил сюда струю, и у меня 4 пробки вылетело. С одного уха? Да, 4 куска, а левая еще не делал. Вызвал ambulance. Они не делают ничего. Ну, ты сказал, ты поедешь на больнице, наверх в emergency. Они мне просто... Я сейчас им позвоню, чтобы мне дали адрес, куда мне appointment назначить. А X-ray, я в Green Hospital делал на спину. Green Hospital. Ну, какой сипресс? Что сипресс сейчас? Ну, как я прыгать под носом, прыгать по носам. Певний сюрприз. Бать.
What was your stupid snachu?